Thank you very much, Bart, for the introduction, and thank you very much for inviting me to give this lecture, and thank you all for being here. What I want to do this afternoon is not tell you the story of Mecanoo, but I would like to talk about, let's say, one of the important aspects or approaches in the work of Mecanoo, and also in the work that I've been doing in the period that I was not working at Mecanoo. So I'm trying to connect different lines in one theme, that's the idea of the landscape and the building coming together to be in one. Ну, прежде всего хочу благодарить за то, как я был представлен очень любезно, и за приглашение, и за то, что вы пришли. Но я сегодня, в сегодняшней своей лекции хотела бы говорить не столько об истории, и не хотела бы говорить об истории компании Mecanoo. Скорее, я бы предпочел остановиться на одном из самых важных аспектов деятельности этого бюро и моей собственной деятельности, когда я работал отдельно от этой компании. И этот аспект касается тесной связи ландшафта и здания, которое в нем находится. And I'll try to talk about it simply by showing you a couple of projects, of course. And I want to start with a project in Delft, the university campus. In fact, the campus where Michiel Riedijk and Bart Holkorn and myself studied architecture. Ну, начну я и проиллюстрирую я эту свою идею показом нескольких проектов. И начну я с проекта университетского кампуса, университетской библиотеки в Дельфте. Это библиотека, в которой мы все втроем, это место, в котором мы все втроем учились. So it shows you also a bit of the surroundings in which we grew up as architects, and I think that these surroundings are always a very important influence on your professional life in the end. Помимо всего прочего, мне хочется, чтобы вы увидели, среди чего мы все выросли как архитекторы, и в чем мы подпитывались, когда формировались как архитекторы. Мне кажется, это очень важно. Mecanoo has been working already for a long period, more than 20 years on projects on the university campus. Mecanoo к тому моменту уже работала в течение 20 лет довольно долго над проектами, связанными с университетскими кампусами. But the largest project they did was finished only a few years ago. It was the complete, let's say, redesign of the central space of the campus, which used to be simply a kind of small highway of 1 kilometer, with on both sides big parking lots. Но этот проект как раз закончен был всего несколько лет назад. Это было полное перепроектирование центральной территории университета. Когда-то это было такое просто километровое шоссе по обеим сторонам, которым располагались парковки. Here you can see from the sky a bird's view of what happened. So we replaced this dividing road with a park, a connecting space, and I guess that's also one of the main elements in our work, that when we make buildings, we always try to make them in such a way that they connect, of course, to its surroundings, its context, in the widest sense possible. But it... Но вот вы видите с высоты птичьего полета, какие изменения мы внесли. Вместо разделяющей дороги мы создали такой соединяющий парк. И в целом, когда мы строим, мы всегда стараемся скорее связать здание, связать наш проект с окружающей средой, с контекстом в самом широком смысле. But Mecanoo also made another intervention, and you can see that here. In fact, this was first built and then later the park. But thinking about it, it's really a connected project that took 20 years to be realized. Но на самом деле Mecanoo вмешалась в это пространство не столько начало вмешательства как раз связано не столько с этим парком, сколько созданием в левом нижнем углу, работа над которым как раз растянулась на 20 лет. I guess the most striking building, or you could say the icon on the campus of Delft University, is this auditorium building, nicknamed the Frog, a typical brutalist building designed in the 60s. Но таким иконическим зданием в кампусе Дельфтского университета является вот это здание
темное, его называют между собой студенты лягушка. Это такое типичное произведение брутальной архитектуры, созданное в 60-е годы. And it was designed by Van der Broek and Bakema, and they also designed the architectural faculty building, which used to be standing here. It's now a little green meadow, but it was also a rather strong brutalist building that was destroyed 6 years ago by a fire. Yeah, Broek and Bakema. Значит, раньше это здание, как и факультет архитектуры, было спроектировано и построено бюро Брукенбакема примерно в то же время, но там, где был факультет архитектуры, это вот зеленый луг, чуть повыше на снимке, 6 лет назад похожее такое здание, тоже в таком же стиле, было разрушено пожаром. And in the way it's said that the building was destroyed because it's part of our, at least of many Dutch architects, part of our collective memory, but it was also the end of this park. So the park was a kind of green connection between these two important buildings of the campus, the architectural faculty and the auditorium. Но жалко на самом деле, что здание это больше не существует, потому что оно являлось частью такой нашей коллективной архитектурной памяти. Кроме того, вот этот парк, который теперь располагается на месте шоссе, он служил он как бы связывал эти два здания, здание архитектурного факультета и здание аудитории. Главная аудитория. But that also shows that you can never completely influence what's happening. But about this building, of course it was a big question how to make a new library next to this auditorium, while this auditorium was such a, let's say, a building with such a dominating presence, and also, I think, a very beautiful, interesting building. То, что архитектурный факультет больше не существует, эта история как раз доказывает, что мы не всегда можем влиять на происходящее, и даже в архитектурном смысле. Но вот когда речь зашла о строительстве библиотеки, рядом с созданием главной аудитории университета, возник вопрос, каким образом сделать так, чтобы это здание могло взаимодействовать с существующим этим зданием аудиториум, которое доминирует в этом пространстве, доминирует на этом участке. So I think this is, sorry, maybe I will speed up soon. Oh no, this is okay. Here you can see it again. And I think this is the first Mecanoo project where we investigated very strongly this idea of that a building can become a landscape and in such a way become a part of a context of another building or of a city as a whole, or a part of a city. So the new library, let's say, strengthens the powerful image of the auditorium instead of diminishing it by putting something next to it that tries to be as strong as the existing building. Ну и вот на этой, наверное, фотографии еще лучше видно, как вот этот проект, это был первый проект Mecanoo, в котором была использована идея превращения здания в ландшафт. Таким образом, чтобы оно не начинало доминировать над соседними зданиями, для того, чтобы оно вписалось и в окружающий ландшафт, и в ландшафт города. И вот это здание, оно не подавляет соседние здания аудиториума, а подчеркивает его. And I think it also shows in these images how now all these elements make each other stronger and connected. So the library has become part of the campus park. Ну и здесь вот хорошо видно, как эти элементы усиливают друг друга. Библиотека стала частью парка в кампусе. And here you can see how when viewed from the university and the auditorium, there's hardly a building. There's just a sloping piece of green landscape. И вы видите, как оно воспринимается. Оно не воспринимается как здание, а просто как зеленый склон. And only at the back side it shows itself to be a real building. И только сзади оно раскрывается как настоящее
In the inside, the building is a big open space underneath the green room. Внутри это здание представляет собой открытое пространство под зеленой крышей. With all the books, the office spaces and the working spaces positioned as the walls, as the facades of this big underneath space. Где все книги, полки с книгами и офисные помещения расположены по периметру фасада. And this is a typical summer view when the students lie on the grass. И так это обычно выглядит летом, когда студенты валяются на траве. This was the last project I worked on myself at Mecanoo. Then I set up my own office. And one of the, I think, most interesting projects from that period, and very connected in a way to the ideas introduced first time in the library, is the project we did for the Dutch Embassy in Ethiopia, in Africa. А вот этот проект, это был последний проект, над которым я работал до выхода из Mecanoo и основания собственного бюро. Но в каком-то смысле он очень тесно связан с идеей, которая нашла первое свое выражение в этой библиотеке в Дельфте. Это проект посольства Нидерландов в Эфиопии, в Африке. You could say that in the Delft project we made a landscape, which is, you could also say, a typical Dutch action, creating your own context, making new landscapes to position your buildings in. Можно сказать, что в истории с Дельфтской библиотекой мы создавали ландшафт, то есть поступали таким типично голландским образом, создавали ландшафт, в который встраивалось здание. But in Ethiopia, in the capital, Addis Ababa, a city of more than 5 million inhabitants, we found something completely different. There was already a landscape, and quite a spectacular landscape. Но в случае с Аддис-Абебой, города с 5-миллионным населением, мы столкнулись с ситуацией, где ландшафт уже был. И ландшафт примечательный очень. So as I said, it's a huge city, 5 million people, but it's also an endless sea sprawl of little houses. Most of them informal housing or slums, but also nicer houses, but it's all mixed in one giant sea of small buildings. Но этот огромный город, 5-миллионный город, представляет собой такой невероятно растекшееся по поверхности обилие маленьких домов. Многие из них это трущобы, но есть среди них и такие интересные здания, более богатые здания. But the Dutch embassy is housed on a compound which was already in their hands, which is a small part that remains of the original landscape that used to be the context of the city as a whole. Посольство располагается на территории, которая изначально была вот в таком виде и сохраняет черты оригинального ландшафта Аддис-Абебы. And of course many things happened and the city is changing at an incredible speed. So while we were doing the project, this ring road was built by the Chinese, just bulldozed through the city. Но город очень быстро меняется, даже за то время, пока мы там работали, очень много изменений произошло. Вот эта кольцевая дорога была построена китайцами очень быстро, как раз вот пока мы там были, пока мы работали. And then suddenly in the sea of houses you see behind the wall all these huge trees and a little gatehouse with the colors of the Dutch flag. And that's the entrance of the embassy. И вот в этом море маленьких домов вы вдруг неожиданно видите гигантские деревья и маленький пропускной пункт цветов традиционных нидерландских цветов. Это вход в посольство. And when you enter the gate, you see this, maybe at first glance rather strange building. Пройдя в ворота, вы видите вот это такое довольно странное, на первый взгляд, здание. And when you move more into the compound, you find that there are many more buildings, because we were asked to design a whole series of buildings. Chancery, that's the office building of the embassy. The residence, the house of the ambassador. We had to repair an existing house for the second person in command, and a series of staff houses. Ну и проходя внутрь участка, перед вами как бы открываются, когда вы проходите внутрь участка, перед вами открываются все новые и новые здания. Нам пришлось очень много спроектировать там зданий. Это и канцелярия посольства, и жилой дом посла, и жилые помещения для
для других сотрудников, а также реставрировать те здания, которые уже были на территории посольства. And we didn't only find a compound with a kind of beautiful nature, but also a site with a very interesting topography, with differences of height. And that is, at least for Dutch designers, something very exciting, because we only deal in the Netherlands with extremely flat contexts. Ну и помимо того, что нам надо было очень много разных зданий проектировать, интересен был и сам участок по своей топографии, потому что на нем были такие большие перепады высоты, а для голландского архитектора это всегда очень интересная работа, потому что голландский ландшафт плоский. And I could explain or tell many things about how we came to this design, but I just want to point the fact that in the end the position of the different buildings was determined by the topography to create a kind of maximum privacy between the different houses. Но я мог бы долго рассказывать, что двигало нами при выборе стратегии этого проекта. Но могу сказать, что в итоге у нас получился такой проект, в котором топография обуславливала, топографические характеристики участка обуславливали характер зданий. And one main question was of the client, that he wanted to have the house of the ambassador and the chancery as one building, but the ambassador didn't want that, because if he's at home, he doesn't want to have the feeling he's in his workplace. Главная проблема была в том, что заказчик хотел, чтобы канцелярия и квартира посла, ну и жилой дом посла находились в одном здании, а посол как раз этого не хотел, потому что ему хотелось после работы в посольстве уходить домой и отдыхать. So here we could use the landscape, we could use the topography to solve that, because we positioned the building, the chancery here and the residence there. We designed it as one building, but by putting it on the compound in such a way that, let's say, the highest point of the compound, which is this little ridge, goes over the building and visually divides the building in two parts. So when you're in the residence, you can never see the office building, and the other way around, but it's one building. Но, как я уже сказала, топография участка позволила нам решить эту проблему таким образом, что то, что находится ниже, это и есть помещение посольства, канцелярия, а здание, где живет посол, оно находится на более высоком участке, и визуально, на самой высокой точке участка, и визуально это перепад высоты разделяет эти две части здания, так что, находясь в жилой части, вы как бы не видите само здание посольства. Another important aspect of the design was that we kept the existing network of little paths and roads, because we wanted to kill as few trees as possible. Еще одна особенность этого проекта в том, что мы сохранили вот эту сеть тропинок и дорожек, потому что мы хотели по минимуму вырубать деревья. So I want to give you a quick tour along and through the building. So that's what you see when you enter the compound. Ну и поэтому сейчас мы с вами совершим такую небольшую экскурсию по зданию, вдоль него пройдемся и внутрь заглянем. Вот такой вид представит перед вами, когда вы входите на участок. And when you continue walking on the compound, you see that the building, the chancery, gradually disappears into the landscape, into the earth. И проходя по участку, вы видите, как постепенно вот эта канцелярия посольства буквально на ваших глазах исчезает под землю, уходит в землю. This diagram shows how we position this building in the landscape. И вот на этой диаграмме видно, как мы разместили это здание в ландшафте. I will try to speed up, so I'm not going to explain the plans, but they are very simple. Because there's another aspect that I want to address. When you talk about landscape, integrating building and landscape, we also had an extremely beautiful example that we used in the project in Ethiopia itself. И я не буду, может быть, вдаваться в детали еще о проекте, но я хочу сказать о том замечательном примере, который мы использовали, о том, как можно поместить здание в ландшафт. Это пример, это историческое здание, которое расположено в Эфиопии. And that's the incredible tradition of the rock-hewn, the monolithic church building in Ethiopia. И это уникальная эфиопская традиция строительства
таких скальных, внутрискальных храмов из цельного фрагмента скалы. This is the world famous St. George Church in Lalibela, and it's not built, it's just carved out of the soil, of the rocky soil. So building and landscape really are one here. Перед вами это всемирно известный храм Святого Георгия в Лалибеле, и самое интересное в нем в том, что он не построен, он как бы высечен из цельного куска скалы. And of course our building is not carved out, it's coming out of the landscape, but it's very closely interlocked, and by adding reddish pigment to the concrete of the construction, the building also gets the color of the earth that you find there. So in that sense we try to connect to this tradition and to the landscape. Но наше здание, конечно, не высечено из скалы, но оно как бы выходит из земли, и добавив красный пигмент в бетон, мы получили такой цвет, который увязывает это здание с местной традицией, и потому что это цвет земли, которую как раз вот в этих краях можно найти. We walk in the chancery, and there's one central corridor that slopes up in the same inclination as the landscape outside. Если вы входите внутрь, вы попадаете в пространство канцелярии с длинным коридором, который медленно поднимается вверх, повторяя рельеф ландшафта. Dark cave-like, like the churches, but sometimes it opens up to the outside. Приглушенный свет, как в храмах, но иногда пространство, коридор открывается, становится более открытым, свет открывается. A stair leads you to a second lobby on a mezzanine level. Лестница ведет во второй пол, во второй лобби на уровне мезонина. Looking back to the entrance under the large canopy. Позволяя увидеть вход и большое такое пространство, где можно сидеть. And then a secret stair, like the priests in the churches have secret chairs to go to the church. We made a stair to go up the roof, so the ambassador can walk over the roof. Потайная лестница, подобная тем потайным лестницам, которые бывают в храмах, позволяет выйти наверх на крышу, вот посол может выйти наверх. And then later he can go down to his house, and here you see the road that was already there, passing over the building. И он может пройти по крыше домой, а там вдали вы видите существовавшую на участке дорогу, которая как раз пересекает здание. On the roof there is a concrete relief that depicts both Ethiopian and Dutch landscape motifs. Внутри находится рельеф бетонный, в котором отражены мотивы, ландшафтные мотивы голландского и эфиопского рельефа. And to bring this picture back, this is this road that goes over the building. And then on the other side of the road is the chancery. Еще раз на плане можно увидеть, как эта дорога пересекает здание и ведет к канцелярии. So the roads go over the building, and then you make a 180-degree turn, and you can get out to visit the ambassador. А если повернуться на 180 градусов, то можно завернуть в дом посла. And here you see the stair connecting the upper road level with the lower road level. И также здесь видно лестницу, которая связывает верхнюю часть здания верхнюю часть дороги с нижней. And from here you enter the formal reception spaces, and downstairs, because the building goes down with the slope, are the private living spaces. Отсюда, с того места, где здание опускается вниз, можно попасть в официальную приемную и дальше ниже в само жилое помещение. And this is how the private side of the house with a terrace follows the inclination of the site, and in the end cantilevers out over a small ravine. Это частная уже часть частной резиденции посла. Она также, эта часть здания также продолжает рельеф
и содержит выносную такую